Hai, selamat sejahtera. Hari ini saya nak ajar kamu macam mana install driver Totolink X6100UA。今天我要教大家怎么样安装驱动器这个 Totolink 的 X6100UA。首先我们要安装，要插进这个 USB first。Kita nak plug in ini USB. Lepas tu kita nampak sini ada tanda seru. Nampak itu file. Number 5. And then we save to the desktop. 我们 save 在 desktop 这边。Desktop. We go to extract file. Kita extractkan file ini. 我们把这个 file 拉出来，然后 shift 去 desktop。File sudah save di desktop. Lepas tu begini, kami nampak file ini. Kita right click update driver, browse for my computer, click browse, pergi desktop, pergi ini file. Lepas tu klik OK. Lepas tu kita klik next. Install driver. So lepas tu klik close. No dulu. Kita nampak sudah install. Lepas tu kita pergi control panel. Pergi ini, we'll change adapter setting. We go to control panel. 我们去 control panel, build network and test. And then 我们去找 change adapter setting. 然后我们 click connect. Yes. Okay, see, so should be right connected. Then we can use internet. And we can use internet. So is finished. Sudah habis. Congratulations. 谢谢。